Karibu mpenzi mtazamaji, katika kipindi hiki maalum cha miaka 10 ya utendaji katika jimbo la Mtwara Vijijini linaloongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, ambaye pia ni mbunge. Hakika miaka 10 ya uongozi katika kusimamia, kuwaongoza watu pamoja na kuwaletea maendeleo si jambo jepesi hata kidogo. Leo hii tunaye mbunge wa 9 na mwanamke wa kwanza kuliongoza jimbo la Mtwara Vijijini kwa mafanikio makubwa ndani ya miaka 10 katika uongozi wake. Kwanza, tuanze na historia fupi ya jimbo hili la Mtwara Vijijini kabla ya kuangalia maendeleo yaliyopo sasa. Kwa jina naitwa Hawa Abdurrahmani Ghasia. Kitaaluma mimi ni mchumi, na kwa maana ya historia yangu na jimbo la Mtwara Vijijini, mimi ni mbunge wa 9 katika jimbo hilo. Pia ni mwanamke wa kwanza kuwa mbunge katika hao wabunge 9, mimi ni wa kwanza mwanamke. Walionitangulia wote walikuwa wanaume. Naweza nikasema kwa kifupi kwamba jimbo nililikuta katika hali ambayo naweza nikasema ukilinganisha na majimbo mengine au na wilaya nyingine, lilikuwa linashika mkia katika kila nyanja, na haswa jimbo la Mtwara Vijijini. Ukiangalia upande wa elimu, wilaya ilikuwa inafanya vibaya. Ukienda sekta ya afya, wilaya ilikuwa vibaya. Ukienda upande wa miundombinu, hasa barabara. Wakati mimi nagombea ubunge kwa mara ya kwanza, kipindi cha kampeni, kuna baadhi ya maeneo ilikuwa kwa kweli tunafika, tunasimamisha gari, tunatembea kwa miguu. Maeneo mengi yalikuwa hayapitiki. Ukiangalia sasa hivi, ukija upande wa elimu, kwa kweli kuna maboresho makubwa sana. Kipindi kile ilikuwa ukiona mkoa wa Mtwara umekuwa wa mwisho, basi uwe na uhakika ya mwisho hiyo imeletwa na Mtwara Vijijini. Wakati naingia mwaka 2005, Mtwara Vijijini ilikuwa na shule za msingi 96. Sasa hivi tunavyozungumza tuna shule za msingi 130. Uhuru One, freedom for all. I see, not in 5 years, but in less than 5 years, a villager in the village surfing the net using Uhuru One. I see
a fisherman on a boat in the lake surfing on Uhuru One. I see kids doing their revision for their exams on Uhuru One's network under a candlelight because Uhuru One's network is working on green energy. The future I see for Tanzania is a future where connectivity is available for all. So I see Uhuru One bridging this gap. When I get up in the morning, I put the water on to boil for tea and then I turn on the computer. Last thing I do when I go to bed at night, turn off the computer, then turn off the lights. I find it rather strange that someone who is as anti-technology as I am is so dependent on technology. Uhuru One is a social enterprise that looks to be a catalyst in reducing the digital divide by assuring affordability, accessibility, and availability through end-to-end broadband service in Tanzania. The numbers have been growing significantly month on month as more people are finding it more useful and more easy to access the internet, to use technology for their everyday life. Uhuru One started by focusing on providing affordable internet access to Tanzanians. I do most of my work online. We exchange a lot of documents, use a lot of megabytes. It's really expensive if you have to pay by the megabyte. And Uhuru One, as far as I know, is the only internet service provider in Tanzania that doesn't charge by the megabyte, has a flat rate. With the landing of the fiber optic network in Tanzania in 2009, CCOM gave an opportunity for a decrease in actual bandwidth price from $4,900 per megabyte to something like $850 per megabyte. So right now, when you travel around Dar es Salaam, what you have is a dome around the city, which basically is the Uhuru One network. And it operates the same as a GSM network with handover capabilities between one device to the next device. And your device consistently connects to the network as if it was a seamless network across Dar es Salaam. Our position in the market has allowed us to work closely with the Tanzanian government, donors, international partners, and educational institutions to develop localized access models that will address the digital divide. My dream is to ensure that in the information society, our country is moving much closer to it and using knowledge and information for everything which we'll be able to do. Short for Elimu Popote, which means education everywhere. The partnership looks to bring Samsung, World Trade Center Dar es Salaam, Fusion Universal, Caustic, and many other international ICT firms together in order to improve the state of ICT in Africa. Fusion Universal is an award-winning learning solutions organization based in the UK and working with some of the world's largest companies to improve performance and knowledge transfer. Uhuru One is one of those organizations, and we've been working with them for the past 2 years to help improve access to ICT, hardware, connectivity, and high-quality localized content. We hope this will increase access to information and improve education and opportunities across Tanzania. Tangu kuanzishwa kwa hii computer room hapa Kisutu Sekondari imenisaidia. Unamfuata mwalimu anakupa tu topic kwamba next topic ni labda classification. Kwa hiyo unakuja tu computer room una download materials then unaenda mwenyewe kusoma. Kwa hiyo siku mwalimu akiingia darasani unakuwa uko ready. We know that a lot of people in the 21st century are going to have several different types of jobs in their lifetime, in their career. We really believe that by introducing computers, we're going to be providing the children of Tanzania, who will be the future leaders of Tanzania, with the skills that they'll need to be able to deal with having jobs that don't exist at the moment, that haven't been created yet. Habari yako na karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Maisha na Mikasa. Maisha na Mikasa ni kipindi ambacho kinawapa nafasi watu wa aina tofauti tofauti kuelezea mikasa au changamoto au mambo mazito ambayo wamekutana nayo katika maisha. Lengo la kipindi hiki ni kutaka kumpa nafasi huyu mtu aliyekutana na changamoto au mambo makubwa katika maisha, kuwashirikisha watu wengine ili aweze kupata sapoti hata ya kimawazo, kupata faraja, ushauri na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Mpenzi mtazamaji, maisha yana mikasa mingi.
Kumbuka ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Viki Kamata, na leo hii tunaye mama Brian ambaye ni mkazi wa mkoani Geita, ambaye atatuelezea historia ya maisha yake na kisa au mkasa aliyokutana nao katika maisha. Ni historia inayosikitisha na ni historia inayoumiza sana. Mimi toka nimezaliwa katika mazingira haya ya ulemavu. Nilizaliwa katika familia ya watoto 7 na mimi ndo nilikuwa mtoto wa mwisho kuzaliwa. Na bahati nzuri au mbaya nikazaliwa nikiwa mlemavu. Nimeishi maisha ya mlemavu nikiwa na wazazi wangu. Mwaka 1999 mamangu akawa amefariki ghafla. Lakini kufariki kwake aliniacha vizuri kwa sababu alikuwa nimeshakuwa mtu mzima, nimeshajitambua. Niliendelea kuishi na ndugu zangu na baba yangu, na nilichelewa kuanza shule. Kwa hiyo mama yangu alifariki, aliniacha nikiwa naingia darasa la 7. Kwa hiyo nilipomaliza darasa la 7 sikubahatika kuendelea na sekondari. Nikatoka Bukoba nikaja Mwanza. Mwanza iko shangazi yangu. Nimekaa na shangazi yangu nikisubiri ndugu zangu wafuatie, maana waliniambia kwamba wananipeleka shule. Lakini mwisho wa siku kakaangu alitoa jibu kwamba hakuna haja ya mimi kwenda shule. Basi alivyonijibu hivyo, mimi mwenyewe nilikata tamaa, nikaendelea na shughuli zangu, kizingatia toka nimezaliwa mimi ni msusi tu, kipaji changu nimezaliwa nacho. Kwa hiyo nikaendelea kusuka pale Mwanza nikiwa naishi na shangazi yangu. Nimekaa pale kwa shangazi, nasuka, mara nikawa nimeajiriwa saluni. Nimeajiriwa saluni nikiwa pale Mwanza. Bahati nzuri au mbaya nikapata mwanaume akanilagai, na katika kunilagai nikapata ujauzito. Nimeulea. Yule baba aliniacha nikiwa na mimba ya miezi 2, na mpaka hivi ninavyozungumza hajawahi kutokea wala kutokeza. Kwa hiyo niliishi na mtoto wangu, nilibeba hiyo mimba, nililea kwa shangazi yangu, ikashindikana kujifungua nikiwa Mwanza. Nikaambiwa nirudi kijijini kwetu Bukoba. Wakati huo baba yangu mzazi yuko hai. Nilienda Bukoba, nikafanywa operation, nikazaa mtoto wangu wa kiume ambaye sasa hivi niko naye, anaitwa Blavius, yuko darasa la 6, anasoma Geita shule ya msingi. Maisha na mikasa. Getting access to technology remains a challenge because technology is not easily available in the first place. Technology is not homegrown. It has to be imported. And when available, it is not easily affordable to both governments and the people. Africa cannot therefore continue to depend on imported technology. Africa has to find ways of building homegrown technology. Broadband for Water looks to connect over 5 million youth to ICT services, content, and high-speed internet by 2025. This will bridge the digital divide, increase literacy, improve efficiency, and create the building blocks for modern society in Tanzania. The project looks to deploy both a national device and broadband strategy. Incorporating affordable broadband access into mainstream ICT projects is a necessity in developing countries such as Tanzania, where the cost of access often makes broadband inaccessible. Broadband for Water not only will include university students and the health sector, but will also offer the backbone to many currently unreachable communities across the country. This will enable such communities to maintain their autonomy and increase their quality of life. White spaces really are just unused frequencies.
So think of unused TV stations on the old TV dial. The used frequencies are the TV channels where you have broadcasts. The unused frequencies are, think of all the old stations where you had the fuzz. That's what white space is. So Tanzania is a really exciting opportunity. The project we're working on is called Broadband for Wote, which means broadband for everyone. These new innovative wireless technologies, white space technologies, to deliver low-cost, affordable broadband access to university students around the country. But we're not just going to deliver them access, we're also going to deliver to them low-cost tablets and laptops using Windows 8 operating system, and we're also going to deliver them applications and services. So they get a complete solution out of this project. Basically, around the world today, you have about 2.7 billion people who are now on the internet. 5.5 billion people, therefore, are not. And so we've got to figure out ways to find lower cost technologies to enable people to get access to the internet, to applications and services, and to make that access less expensive for them so that they can use all of those wonderful applications and services that the rest of us take advantage of. TV white space technologies have been successfully demonstrating in trials and pilots around the world, but this will be the first of its kind, both in location, application, and scale. This undertaking is being launched pursuant to Memorandum of Understanding, MOU, between Microsoft, Caustic, and Uhuru One, whereby the three entities have entered into a public-private partnership. Tanzania Commission for Science and Technology, Caustic, is a parastatal organization with the responsibility of coordinating and promoting research and technology development activities in the country. Welcome to DTBI, the Dar Teknahama ICT Business Incubator. Karibu. DTBI is an autonomous agency which has got its own board and it runs on a PPP. It was founded 1 year ago with the support of InfoDev of the World Bank, the government of Tanzania, through the Commission for Science and Technology, COSTEC, and also the private sector, the telecom operator. So we are 1 year in existence. In that time, we've managed to support small and medium enterprises in the ICT sphere so that they grow and have an impact on the economy. At the same time, we help startups, those with ideas that are innovative, creative, and problem-solving. And one of them, for example, is Legend Technologies, who is here basically, and it is meant to come up with an application that helps fuel managers, in other words, managing of petrol stations. It looks at the consumption of fuel, the money got in, and the workforce that is there basically. And this is something that is innovative for the country, where everything is manually done, and you measure your fuel by putting in rods or dipsticks, as we call it. Now, this system will be able to automate everything. Oriental Traditional Medicine Clinic ni kliniki ya Kikorea inayotoa tiba asili na za uhakika iliyopo Magomeni Mikumi, mtaa wa Longido, Dar es Salaam. Kutana na madaktari bingwa toka Jamhuri ya Watu wa Korea waliobobea kutibu magonjwa sugu kama vile kupooza, kisukari, shinikizo la damu, mvilio wa damu kwenye ubongo. Matatizo yangu ya gout yamenisaidia sana. Uzuri wao ni kwamba hawatumii chemicals, na nimeshashauri watu wengi wamekuja hapa na staajabika kwa sababu matibabu ya mabwana. Kliniki hiyo maalum inayotambuliwa na Wizara ya Afya inatibu kwa kutumia sindano, madawa ya mitishamba. Fika mwenyewe Oriental Traditional Medicine Clinic au tupigie kwa simu namba 0656 415216, 0654 200793, 0752 506510. Kwa macho yetu tunashuhudia shule zikijengwa kwa mfuko wa ndani, manake ni kodi yetu. Tunaona barabara highway na vituo mwendo kasi, manake tumeshiriki kwenye kulipa kodi. Kabla ya kupiga makofi, kuna vigeregere. Sasa nimesikia ukibonyeza moja unapata
Sasa nikataka unisaidie hapo kwenye kupiga vigeregere kwa Kifaransa na Kiportugizi. Ili sasa tuendelee. Samani MC, you are good in English. You know I'm speaking Swahili. Our language. Na kodi tunakusanya hivyo kwa Kiswahili. Tofauti yetu tu sisi, Mungu yeye anachukuaga 10%. Yaani fanya mishe zako zote, kusanya biashara nini, Jumapili God anataka 10%. Na pambio kidogo. Kwa sababu hapa hata basikeli za walemavu mpaka tuagize zije. Na zinaagizwa kwa kodi yetu hizi. Wale wastaafu, unajua kuna watumishi wengine wakiwa kazini wanakula mshahara vibaya, wanatumia oppress. Lakini kwa sababu kuna walipa kodi smart wanaovaa kaunda suit. Personality kabisa, unajua uwezo kavaa kaunda suit kama ni mtu wa kuchiti. Mtu ambaye alipi kodi MC ni sawa na mtu anayefanya mapenzi nje ya ndoa. Serious, uwezo kadirax mheshimiwa. Anytime ikipigwa simu najua wife sijui nani. Lakini kama unalipa kodi, una relax hivi, uko na chairman wa IPP hapa, mnakunywa maji pamoja, uko na mheshimiwa hapa. Wewe ni transparent, yani wewe kuiona pepo ni sawa kabisa, haki yako. Piga vigeregere kwa Kiportugizi. Duka nimefunga mimi asubuhi 11. Yaani TRA wamekuwa kama paka, mimi kama panya. Tunatafutana sasa. Sasa natakaje? Nataka unifanyie mpango. Unajua kwenye vitu ukiona kitu kiko right, kuna kitu kingi kinaenda wrong. Sisi ndio watu wa wrong. Na kuna mzigo wangu na kuna container zinaingiza perfume. Sema nini? Sasa 2 ndio ulipie. Lipia 2 tu. Hizo zingine tutaonana. Nyumbani nakufuata nyumbani. Habari mkuu. Sasa hebu fanya kitu kimoja. Nataka nifanyie nani mpango wa exemption kwa walimu wale staff hao na jeshi wale. Nifanyie mpango kidogo. Haiwezekani? Sio kuwezekana. Mpaka mheshimiwa nani huyu Bade. Sasa hivi kabadilika. Zamani unajua nyuma hakuwa hivyo. Amebadilika, amekuwa mdu unasema sasa hivi ataka haki bini haki. Sasa hivi anatukimbia ofisini kule, hataki kukaa, anatukimbia. Lakini tutajitahidi. Naona wenzangu wameniacha bwana, unakwenda unalipa kodi haki bini haki. Tutajitahidi na sisi angalau na sisi tuje tuangalie kuna utamu gani huko kwenye kulipa kodi. Sawa. Haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuanza kwa kutoa shukrani. Shukrani zangu za dhati kwa kukubali mwaliko wetu huu wa kuwa mgeni rasmi katika kuadhimisha shughuli za sherehe za siku ya mlipa kodi, ambapo katika hafla ya leo utapata fursa ya kutunuku vyeti pamoja na tuzo mbalimbali kwa walipa kodi ambao wamekidhi vigezo vilivyowekwa na TRA. Milkcom ni wazalishaji wa maziwa halisi ya ng'ombe ya Dar Fresh yenye virutubisho vyote muhimu katika mwili wako. Maziwa ya Dar Fresh yanazalishwa hapa nchini Tanzania katika mazingira safi na salama, kuhifadhiwa na kupakiwa katika pakiti maalum kwa ajili ya kulinda ubora wake na afya ya mnywaji. Unywapo maziwa ya Dar Fresh unajihakikishia usalama wa afya yako wakati wote. Maziwa ya Dar Fresh yanapatikana katika ujazo wa aina tofauti na katika ubora wa hali ya juu. Pia maziwa mgando ya Dar Fresh yanapatikana. Furahia ujio wa maziwa ya Dar Fresh yaliyo halisi, yatakayokupa afya wakati wote na ukiwa na tabasamu. Dar Fresh, tunazingatia asili ya maziwa yetu. Shirika la Hifadhi ya Taifa ya Jamii NSSF inatoa mafao ya matibabu, yani Social Health Insurance Benefit ama SHIB, bure kwa wanachama pamoja na familia zao. Mwanachama wa NSSF akiwepo mume ama mke na watoto 4 watatibiwa katika mojawapo ya hospitali au kituo cha afya chenye kutoa huduma ya SHIB. Kama ni mwanachama, fika katika ofisi zetu zilizo karibu nawe upate kujiandikisha na huduma za SHIB. Boresha afya yako na familia yako. Jiunge nasi. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye.
Hii ndio Tanzania. Katika ukanda wa ziwa kunapatikana dhahabu nyingi sana. Mkoa wa Mwanza, Mara, mteremka Geita, ukija Shinyanga kuna sehemu inaitwa Mwadui. Hapa kunapatikana almasi. Haya ni madini ambayo ni ghali sana katika ulimwengu huu. Tukitoka hapa tunakwenda Arusha. Arusha kunapatikana madini yanaitwa Tanzanite. Tanzanite inapatikana Tanzania peke yake. Na tukija hapa kusini, Mwalimu, kama ndio hivyo, kwa nini sisi ni maskini? Maswali mengine majibu yake ni magumu, mengine ni rahisi. Tafuta, ni haki yako kujua. Huu ni wakati wa uwazi katika sekta ya madini, mafuta na gesi. Sisitiza uwazi katika sekta hizi. Tuhakikishe rasilimali za Watanzania zinawanufaisha Watanzania. Policy Forum, kwa sera zinazonufaisha Watanzania.